Hi, let us discuss about Newton's forward difference formula. A polynomial in Newton's form can be represented by the equation y of x is equal to a naught plus a1 into x minus x naught plus a2 into x minus x naught into x minus x1 plus a3 into x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 plus etc. so on, and the last term can be, or nth term can be represented as a n into x minus x naught into x minus x1 into x minus x n minus 1. Now let us substitute x is equal to x naught in the above equation. So we have y of x naught, x is equal to x naught. So y of x naught is equal to a naught plus a1 into x is equal to x naught ആയതുകൊണ്ട് x naught minus x naught. നെക്സ്റ്റ് ടേമിലും a2 into x naught minus x naught ബാക്കിയൊക്കെ വരും. ബട്ട് x naught minus x naught is 0. സോ ഈ ടേം 0 ആവും. ഇവിടുത്തെ ഈ ടേമും 0 ആവും. ഫോർ ഓൾ ടേംസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് 0 ആവുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം 0 ആവും. സോ what we got is y of x naught is equal to a naught. Okay. Now let us substitute x is equal to x1 in the above equation. So we will get y of x1 is equal to a naught plus a1 into x1 minus x naught plus, now next term നമ്മൾ substitute ചെയ്താൽ ഇവിടെ this term x minus x1 എന്ത് വരും, x1 minus x1 വരും. സോ ആ ടേം 0 ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. Okay, so what we got is y of x1 is equal to a naught plus a1 into, now what is x1 minus x naught? നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് എടുത്തത് x naught, x1, x2, x3 ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ചോയ്സ് ഓർ ടേബിൾ. Yeah, so this x1 will be equal to x naught plus h, x2 will be equal to x1 plus h. Okay, so അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ x2 minus x1 എന്ത് വരും, x1 minus x naught will be equal to h. So this will be a naught plus a1 into h. Now we know that y of x1 is equal to, what is a naught? A naught is y of x naught. So this is y of x naught plus a1 into h. Now y of x naught ആണ് actually y1. This will be y1. And y of x naught is y naught. So this implies a naught is equal to y naught. Okay. So this is actually y naught plus a1 into h, or a1 is equal to y1 minus y naught by h. Now what is y1 minus y naught? y1 minus y naught ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല. y1 minus y naught is equal to delta y naught. So that is equal to delta y naught. So this is delta y naught by h. Okay, so നമ്മുടെ റിസൾട്ട് a1 is equal to delta y naught by h. Now നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത x is equal to x1 ആണ്. നേരത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് x is equal to x naught ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? നെക്സ്റ്റ് we will substitute x is equal to x2. Now if you substitute x is equal to x2 in above equation, then you will get y of x2. So writing here, y of x2 is equal to a naught plus a1 into x2 minus x naught plus a2 into x2 minus x naught into x2 minus x1 plus ഈ ടേമിൽ x2 minus x2 വരും. സോ ബാക്കി 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് y of x2 will be y2. y2 is equal to,
Now a naught, a1, a2 ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ substitute ചെയ്യാം. What is a naught? A naught is y naught. So y naught plus what is a1? A1 is delta y naught by h, or a1 is equal to y1 minus y naught by h. So നമുക്കത് substitute ചെയ്യാം. y1 minus y naught by h into x2 minus x naught will be 2h, because x2 will be equal to x1 plus h, whereas x1 is equal to x naught plus h. So this will be 2h plus a2 into x2 minus x naught, again 2h varum, x2 minus x1 will be equal to h. Okay, now this term നമുക്ക് rewrite ചെയ്യാം. You can cancel this h with this h. Okay, so ഇവിടെ 2 y2 is equal to y naught plus 2y1 minus 2y naught plus a2 into 2a2 into h square. Okay, now y naughtum ഇവിടുത്തെ minus 2y naught y naughtum നിങ്ങൾക്ക് cancel ചെയ്യാം. So y2 is equal to 2y1 minus y naught plus 2a2 h square. So ഇവിടെ നമുക്ക് a2 ന്റെ വാല്യൂ കാണണം. So a2 is equal to y2 minus 2y1 plus y naught divided by 2h square. So this is a2. Now y2 minus 2y1 minus y naught, ഈ ടേം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് കിട്ടി, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഈ ടേം. y2 minus 2y1 plus y naught. Okay, let us see del square y naught. Yeah, what is del square y naught? Del square y naught is y2 minus 2y1 plus y1. Yeah, so നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ del square y naught ആണ്. Okay, so you can write down a2 is equal to del square y naught by 2h square. Okay, so the result is a2 is equal to del square y naught by 2h square. Okay, so നമ്മൾ a3 കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് a3 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ x equal to x3 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Then you will get a3 is equal to del cube y naught by 3 factorial into h cube. Actually this 2 is 2 factorial, and a4 will be equal to del raised to 4 y naught by 4 factorial into h raised to 4. Okay, so a3 കൂടി നമുക്കൊന്ന് evaluate ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, for that I had to substitute x is equal to x3. So y of x3 will be equal to നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. So let me write that equation there. So y of x3 will be equal to a naught plus a1 into x3 minus x naught plus a2 into x3 minus x naught into x3 minus x1 plus a3 into x3 minus x naught into x3 minus x1 into x3 minus x2 plus next ടേമിൽ x3 minus x3 വരുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും, ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ 0 ആയിരിക്കും. Okay, so this will be equal to what is a naught? A naught is y naught. a1 is equal to already നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. a1 is equal to delta y naught by h or y1 minus y naught by h. So a1 is equal to y1 minus y naught by h. Now x3 minus x naught എന്ത് വരും? 3h വരും. 3h plus a2 into x3 minus x naught 3h, x3 minus x1 2h plus a3 into, because നമ്മുടെ ടേം ഉള്ളത് x0, x1, x2, x3 ആണ്. ഇവിടെ in between here you will have h,
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2h ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ദീസ് ടേം തമ്മിൽ 3h ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു x3 മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് 3h ഇൻറ്റു x3 മൈനസ് x1 2h x3 മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് x2 h. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇക്വാലൻ്റ് ടു y നോട്ട് പ്ലസ് h നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പ്ലസ് 3y1 minus 3y0 plus 3 into 2, that is 3 factorial into h square a2. So a2 ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് a2? a2 is equal to y2 minus 2y1 plus y0. a2 is y2 minus 2y1 plus y0 by 2h square, that is a2. a2 minus 2y1 plus y0 by 2h square. Okay, plus so a2 into plus now a3 into this will be 6 or 3 factorial into h cube. Okay, now നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ h സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ഇവിടെ 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ആണ്. സോ 6നകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 3 ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് ടേംസ് y0 3y1 minus 3y0 plus 3 into y2 3y2 minus 6y1 plus 3y0 plus 3 factorial into a3 into h cube. So this is equal to y of x3. So y of x3 will be y3. So this is equal to y3. Now 3y1 ഉം അതുപോലെ minus 6y1 ഉം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. minus 3y0 ഉം plus 3y0 ഉം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. So this will be equal to y0 minus 3y1 plus 3y1. Then you will have, so ഇത് ക്യാൻസൽ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. now 3y1 ആയി, is equal, ഇവിടെ y3 ഉണ്ട്, ദോ plus 3 factorial into a3 h cube. So let us find out a3 from here. So a3 will be equal to y3 minus 3y2. So one term is 3y2. This will be plus 3y2. y1 അല്ല y2. So y3 minus 3y2 plus 3y1 minus y0. This term y0 divided by 3 factorial into h cube. Okay, so this is a3. Now this a3 will be equal to delta cube y0 by 3 factorial into h cube. You can prove that y3 minus 3y2 plus 3y1 minus y0 is delta cube y0. Okay, so let us do that. Prove that delta cube y0. Delta cube y0 will be equal to delta square y1 minus delta square y0, and delta square y1 will be equal to delta y2 minus delta y1 minus delta square y0 will be equal to delta y1 minus delta y0. So this will be delta y2 minus delta y1 minus delta y1 plus delta y0. Now delta y0, delta y2 will be y3 minus y2, and this will be equal to y2 minus y1, then again minus y2 minus y1 plus delta y0 will be equal to y1 minus y0. Okay, so this is y3 minus y2 minus 2y2, then plus 2y1 plus y1 minus y0. Okay, so y3 minus 3y2 plus 3y1 minus y0.
that is equal to del cube y naught. So y3 minus 3y2 plus 3y1 minus y naught is equal to del cube y naught. That is proved. We have a formula. The polynomial in Newton's form is y of x is equal to a naught plus a1 into x minus x naught. And this formula, what is the value of a naught, what is a1, what is a2, what is a3, what is an, that നമ്മൾ determine ചെയ്തു. Now നമ്മൾ ആ values മുഴുവൻ ഇവിടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ substitute ചെയ്യാം. So y of x will be equal to, what is a naught? A naught is y naught plus a1. A1 is equal to delta y naught by h into x minus x naught. And what is a2? A2 is equal to del square y naught by 2 factorial into h square into x minus x naught into x minus x1. Now a3 ന്റെ form substitute ചെയ്യുക. Del cube y naught by 3 factorial into h cube x minus x naught into x minus x1 into x minus x2, okay, plus etc. Now this formula, actually this is Newton's forward difference interpolation formula. Now let us evaluate the polynomial y at some arbitrary value of x, x equal to x naught plus ph. So this polynomial will take a form yp is equal to, so this is y of x, no this is not x naught, y of x, ഇവിടെ ഞാൻ y of x ആണ് എഴുതേണ്ടത്. So yp is equal to y naught plus delta y naught by h into, what will be x minus x naught from here, x minus x naught is equal to ph. So this is into ph plus del square y naught by 2 factorial into h square. X minus x naught is ph. Now what will be x minus x1? X minus x1 can be written as x minus x naught minus x1 minus x naught, because ഈ ടേമിനകത്ത് ഈ എക്സ് നോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, then x minus x1 തന്നെ ആവും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് x minus x naught? x minus x naught ph ആണ്. x minus x naught is ph, then minus x1 minus x naught എന്ത് വരും? h വരും. സോ ph minus h എന്ന് വരും ഈ ടേം, ഓർ h into p minus 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു, ബിക്കോസ് എക്സ് വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ. സോ ദിസ് വിൽ ബി എച്ച് ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ പ്ലസ്, now x2 minus x1 എന്ത് വരും? h വരും. സോ x1 minus x2 will be minus h. സോ ഇവിടുന്ന് h കോമൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ h ഇൻറ്റു p മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ, സോ h ഇൻറ്റു p മൈനസ് ടു വരും, x മൈനസ് എക്സ് ടു. ഓക്കെ, സോ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ നോട്ട് p ഇൻറ്റു h, സോ x മൈനസ് x നോട്ട് is equal to p ഇൻറ്റു h. Now x minus x1 that is equal to h ഇൻറ്റു p minus 1, h into p minus 1. Next term plus del cube y naught by 3 factorial into h cube x minus x naught വരും, that is equal to p into h. Then x minus x1 that is h into p minus 1. Then x into x minus x minus 2 that is equal to h into p മൈനസ് ടു. ഓക്കെ, നൗ ഈ എച്ച് ക്യൂബും എച്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, എച്ച് സ്ക്വയറും ദിസ് എച്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദി ഇക്വേഷൻ വൈ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു
delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial into del square y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 by 3 factorial into del cube y naught plus etc. Now this is said to be Newton's forward interpolation formula.